secondary phenomena in the aneurysmal disease. Then thoracoabdominal. Aortic aneurysm have features of both thoracic and abdominal aortic aneurysm, constitute only approximately 3% of all aortic aneurysm. Thoracoabdominal aneurysm are classified separately because of the diffuse and extensive nature of the aortic disease process, usually atherosclerotic, and special consideration for surgical repair, which may entail reimplantation of the visceral arteries. Four types of thoracoabdominal aortic aneurysm according to segment and extent of the involvement. These four types, type 1, type 2, type 3 and type 4. Type 1 start from descending thoracic aorta, that is from left subclavian artery to above the renal arteries, and type 2 from descending thoracic aorta to right and left iliac artery, extend below the renal arteries, and type 3 lower part of the that is lower to the descending thoracic aorta up to the renal arteries, iliac arteries, and type 4 started from south diaphragmatic region. This type 4, type 1, type 2 and type 3, type 4. Epidemiology of aneurysmal disease. Abdominal aortic aneurysm affect approximately 5% of individuals over age 65 years, and the prevalence is considerably higher in men than women. Annual incidence of rupture of abdominal aortic aneurysm is approximately 10 per lakh population and is similar in men and women, though the age at diagnosis is a decade higher among women. That is 1 decade higher among women. The rate increases to approximately 50 per lakh for men in the seventh decade of life, and each year more than 1 in 1,000 men in the 8th decade experience in rupture of an abdominal aortic aneurysm. The incidence of thoracic aortic aneurysm is also approximately 10 per lakh population and similar in men and women, but the age at diagnosis is a decade higher in women. The early incidence of rupture or dissection existing thoracic aortic aneurysm is approximately 7%, equally between these types of events. Rupture of the thoracic aortic aneurysm occur in women is 79% thoracic aortic aneurysm. Screening for abdominal aortic aneurysm. The Society of Vascular Surgery recommends one-time screening for all men older than 65 years and at 55 years if family history is positive, and screening for women older than 65 who have smoked or have a positive family history of aortic disease. Screening program based on abdominal ultrasonography effectively detect aneurysm prior to rupture and reduce the frequency of aneurysm-related death. Screening of the general population is focused on family history of aneurysmal disease, age, male sex, history of cigarette smoking, coronary artery disease, cerebrovascular disease, and hypercholesterolemia. Abdominal aortic aneurysm is 5 times more common in smokers, in whom 89% of all aneurysm ruptures occur. Clinical markers of aneurysm disease.
Aneurysms are often clinically silent until rupture or dissection occur, and these catastrophes are most often fatal. Thus, detection of aneurysm, asymptomatic aneurysm is paramount. Guilted by association has been proposed as a strategic approach to aneurysm detection, capitalizing on 8 clinical correlates of the thoracic aortic aneurysm. The correlates are intracranial aneurysm, bovine aortic arch configuration, bicuspid aortic valve, renal cyst, abdominal aortic aneurysm, positive thumb palm sign, and family history and temporal arteritis. This is the picture. The aortic aneurysm correlates with intracranial aneurysm, family history, renal cyst, bovine aortic arch, abdominal aortic aneurysm, bicuspid aortic valve, and temporal arteritis and thumb. The association of intracranial and abdominal aneurysm with thoracic aortic aneurysm illustrate the coincidence of aneurysm in multiple vascular bands. Patients with thoracic aneurysm have an approximately 10% likelihood of concurrent intracranial aneurysm. The association of renal cyst and thoracic aortic aneurysm may reflect excess matrix melanoproteinase activity. Significance of family history of aortic aneurysmal disease, the thumb sign, and arteritis and the propensity towards a thoracic aortic aneurysm should be kept in mind. Etiology and pathogenesis. Pathophysiology. Aortic aneurysm as an inherited disease. Thoracic aortic aneurysm can be subdivided into two main categories, that is syndromic. This is syndromic and non-syndromic. Syndromic associated with abnormalities of other organ, that is associated Marfan syndrome, Loeys-Dietz syndrome, aneurysm, osteoarthritis syndrome, arterial torsacity syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, cutis laxa syndrome, or mutation affecting transforming growth factor beta, and non-syndromic with manifestation restricted to aorta, including familial, affecting more than one family member, and sporadic form. This is aortogram of a patient with Marfan syndrome, show the dilatation of the aorta. Marfan syndrome is an inherited as an autosomal dominant disorder described in 1896. Is characterized by dolicostenomalia, long thin extremities, ligamentous redundancy or lentis, ascending aortic dilatation, and incompetence of the aortic or mitral valve or both. Diagnosis is established largely on clinical ground using the criteria. Marfan syndrome has widely attributed to structural abnormalities and weakness of the aortic wall until dysregulation of transforming growth factor beta signaling was identified as a more reliable correlate. Accumulation of mucoid material within the medial layer of the aortic wall and accelerated cystic medial necrosis and characterize this disease. The cystic medial necrosis is the characteristics of the Marfan syndrome. This is the factors involving the pathogenesis of the aortic aneurysm. These factors are chronic inflammation,
cytokine activities, matrix injury, and smooth muscle cell loss, ultimately uh, aneurysmal degeneration. Marfan syndrome already told, Ehlers-Danlos syndrome. Ehlers-Danlos syndrome is an inherited connective tissue disorder, less frequently than Marfan syndrome, but also associated with aneurysm formation. Although aneurysm formation and aortic dissection may occur in most type of Ehlers-Danlos syndrome, especially type 4, and which is result from mutation of the COL3A1 gene. Loeys Dice syndrome, which is caused by mutation in the TGFBR1 and TGFBR2 gene, is associated with aortic and arterial aneurysm that enlarge rapidly and are prone to rupture. In one series, the mean age at death was 26 years. Bicuspid aortic valve. Patient with congenital bicuspid aortic valve have structural abnormalities of the ascending aorta, predisposing to aneurysm and dissection. Some have aortic coarctation as part of this syndrome, as well aneurysmal enlargement of the aorta in patients with bicuspid aortic valve may occur independent of valvular stenosis or regurgitation, and is not therefore predominantly a consequence of post-stenotic dilatation, although the aorta expands more rapidly when valvular dysfunction is present. Because bicuspid valve occurs in more or less 2% of the population, the associated aortopathy is responsible for more cases of aortic dissection than in Marfan syndrome, which affect 1 in 1,000 population. Ascending aortic aneurysm in patients with bicuspid aortic valve is currently considered nearly as serious as ascending aortic aneurysm in patients with Marfan disease, and operation is often offered earlier than in non-bicuspid patients. This is the guideline for the diagnosis of Marfan disease. There is some criteria, major criteria and minor criteria. The parameter of the criteria is vascular, skeletal system, ocular system, pulmonary system, skin, and durameter, family history also. Genetic testing. This is to date as many as 21 genes have been linked with familial or syndromic thoracic aortic aneurysm and dissection, and discovery of additional candidate gene is likely. These genes are the following genes are involved in aortic aneurysm. Clinical manifestation of the aortic aneurysm. This is very important. Aortic aneurysm, the vast majority of thoracic and abdominal aortic aneurysm are clinically silent. Rupture constitutes the first manifestation. A minority of patients, 5 to 10%, experience symptoms permitting earlier detection of the aneurysm. Pain arising from stretching of the aortic tissue or impingement on adjacent structure. Pain originating in the ascending aorta is usually felt retrosternally. Pain from the descending aorta is located between the scapulae. Pain from the abdominal aorta may occur in abdomen, left flank, or lower part of the back. Pain in the lateral or posterior chest when the aneurysm compress surrounding structure or erode into adjacent rib
or vertebrae. It is often difficult to distinguish aneurysm pain from that resulting from other causes, but a patient may be able to distinguish deep visceral pain from superficial or musculoskeletal pain. The interscapular location uh, of pain caused by descending thoracic enlargement or dissection is less often caused by musculoskeletal pain. Rupture of the aorta in any location produces acute symptom, usually severe pain, followed by loss of consciousness and death as a result of internal hemorrhage. Despite surgical advancement, mortality is still the most frequent outcome uh, because abrupt circulatory collapse. The aneurysm may rupture into the retroperitoneal or peritoneal or pleural cavity, leading to tachycardia, hypotension, diaphoresis, pallor, or shock. Depending on the extent of the rupture and associated blood loss into the extravascular space. On occasion, rupture occurs directly into the duodenum, causing an aortoduodenal fistula and acute gastrointestinal bleeding. This possibility should be considered when gastrointestinal bleeding is evident, along with sign of an aneurysm on physical examination. Rupture may also occur into the inferior vena cava or iliac veins, producing an arteriovenous fistula. This is suggested by rapid development of leg swelling or high output failure in the presence of an abdominal aortic aneurysm. Rupture of a descending or thoracoabdominal aortic aneurysm produce similar physiologic derangement. Ascending aortic aneurysm may produce heart failure due to incompetence of the aortic valve. Aneurysm of the sinuses of Valsalva may rupture directly into the right ventricular cavity, right atrium, pulmonary artery, causing heart failure associated with continuous murmur. And ascending aortic aneurysm can distort or obstruct the trachea, producing respiratory symptoms. Compression of the superior vena cava may produce venous congestion in the head, neck, and upper extremity. Aortic arch aneurysm or descending thoracic aneurysm may produce hoarseness or dysphagia lusoria, from distortion of the recurrent laryngeal nerve or direct impingement of the on the esophagus. Descending thoracic aneurysm may cause hemoptysis from direct erosion into the lung parenchyma or bronchi, or hematemesis from esophageal erosion. Physical examination, ascending aortic aneurysm are usually not detected by physical examination unless they produce the characteristic diastolic blowing murmur of aortic regurgitation, which is heard best at the best at the upper right or lateral sternal border at the end of expiration, with the patient seated and leaning forward. Descending aortic aneurysm are seldom detected on physical examination. Natural history, prognosis, and clinical decision making. Approximately 50% mortality over 5 years. On average, aneurysm of aorta expand at a rate of about 0.1 to 2 centimeter annually. The descending aorta enlarging
somewhat more rapidly than the ascending aorta. Imaging is seldom necessary more often than once a year and often only every 2 to 3 years, depending on the initial diameter and other factors. Indication for surgery. Asymptomatic intact thoracic aortic aneurysm. Asymptomatic intact thoracic aortic aneurysm. Patient without overwhelming comorbidity should undergo resection of thoracic aortic aneurysm before the maximum diameter reaches 5.5 to 6 centimeter. For patient with Marfan syndrome or a family history of this disease, is criterion of 5 centimeter usually applied because these patients are more prone to rupture or dissection. There are limited data regarding the aortic diameter at which the risk of dissection is high enough to warrant operative intervention in patients who do not fulfill criteria for aortic valve replacement. Asymptomatic intact thoraco-abdominal aortic aneurysm. In the absence of contraindication to surgery or less comorbidities associated with a life expectancy less than 2 years, intervention is generally indicated in patients with suprarenal or type 2 thoracoabdominal aneurysm larger than 5.5 to 6 centimeter. And symptomatic aortic aneurysm at any level should be resected regardless of size. The development of symptoms frequently portend rupture and mandate surgical or endovascular repair. Asymptomatic intact abdominal aortic aneurysm. Abdominal aortic aneurysm between 4 and 5 centimeter in diameter are associated with a 1% per year risk of rupture, and decision regarding surveillance or surgery should be individualized based on age, familial feature, and an assessment of surgical risk. Aneurysm 5.5 centimeter in diameter or larger carry a substantial risk of rupture and should be repaired. Abdominal aortic aneurysm. In general, patients with infrarenal or juxtarenal abdominal aortic aneurysm measuring 4 to 5.4 centimeter in diameter should be monitored by ultrasonography or CT scan every 6 months to detect expansion. Repair may be beneficial in selected patients with aneurysm of 5 to 5.4 centimeter in diameter at this level. For patients with aneurysm smaller than 4 centimeter in diameter, monitoring by ultrasonography examination yearly is reasonable. Intervention is not recommended for patients with asymptomatic infrarenal or juxtarenal aneurysm smaller than 5 centimeter in diameter in men or 4.5 centimeter in women. Diagnostic study. Previously, I shown a slide at my beginning of the lecture. Multiple three-dimensional imaging modality are applicable to patients with aortic aneurysmal disease, including transesophageal echo, CT scan, and MRI. Occasionally angiogram. This is the table. The Yale Center of Thoracic Aortic Aneurysm recommended surgical intervention criteria for thoracic aortic aneurysm. First, this is rupture, aortic dissection, ascending aortic aneurysm urgent operation,
Dissection, though another class. This is, but this is interrelated chapter, dissection and aneurysm. And symptomatic state, uh, pain consistent with rupture and unexplained with pain consistent with rupture and unexplained by other cause. Compression of adjacent organ, especially the trachea, esophagus, or left main stem bronchus. Significant aortic insufficiency in conjunction with ascending aortic aneurysm. Documented enlargement, that is growth more than 1 centimeter per year, or substantial growth and aneurysm is rapidly approaching absolute size criteria. Absolute size, ascending aorta in Marfan, this is 5 centimeter, and non-Marfan 5.5. The descending aortic aneurysm 6 centimeter, and in Marfan and non-Marfan 6.5 centimeter. The decision making of abdominal aortic aneurysm, this is a Hasta meta-analysis of surgical intervention criteria for ascending aortic aneurysm, abdominal aortic aneurysm leads to following conclusion. This is 3.3 to 3.9 centimeter in ascending aortic aneurysm is very low risk for rupture, and follow up by yearly ultrasonography. And 4 to 5.4 centimeter, rupture rate 1%, and follow up 6 monthly. And 5.5 centimeter or larger, substantial rupture risk, endovascular or open surgery advised. Medical treatment of chronic aneurysm. Actually, there are no medical treatment in case of aortic aneurysm or dissection, though in some authors are recommended that patients with aortic aneurysm are commonly treated with beta blocker that decrease the systolic wall stress, and beta blocker delay the aortic dilatation in Marfan patient. Angiotensin receptor blocking drug represents a potential alternate to beta blocker in patient with Marfan syndrome. And there are several studies for antibiotic, that is doxycycline. This is a matrix melanoproteinase inhibitor, has shown in promising in large-scale clinical trial in patient with abdominal aortic aneurysm. Other drugs is in under and clinical trials, that is COX-2 inhibitor, statin, immunosuppressive agent, that is rapamycin, or ARB also under trial. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Any question? Sir, Assalamu alaikum, sir. Sir, Assalamu alaikum, sir. Islam. Sir, thank you, sir. Nice class.
স্যার স্যার তো আছে স্যার অবশ্যই। আমি তো ভিডিও থেকে আউট হয়ে গেছি, আমার তো আবার মনে হয় ঢুকতে হবে। না দেখা যাচ্ছে তো। দেখা ও যাচ্ছে? এখন আমি ওই যে মিউট, আচ্ছা আমি তো মিউট করে রাখছিলাম, কিন্তু এখন তো আর আসতেছে না। আমরা দেখতেছি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। লাইভ দেখা প্রশ্ন যাচ্ছে। আছে? একটু জানেন কঠিন, কি? এটা কঠিন বলতে পরীক্ষার জন্য কতটুকু উপযোগী এটা মেইনলি আমার মনে হয় স্যার তো বলবে যে এটা রিটেনের জন্য বেশি উপযোগী শর্ট নোট। তোমার এইখানে ডেফিনেশন আর ক্লাসিফিকেশন এবং ক্লিনিক্যাল ফিচার, যেগুলো আমরা বললাম যে বিভিন্ন স্ট্রাকচার, যে সারাউন্ডিং স্ট্রাকচারগুলোতে যে কমিউনিকেশন হয়ে যায়, দ্যাট ইজ ফিস্চুলা হয়ে যায়, দ্যাট ইজ আমরা দেখলাম যে ডিওডেনামের সাথে হয়ে হিমাটেমেসিস হচ্ছে, ব্রঙ্কাসের সাথে হয়ে হিমোপটাইসিস হচ্ছে, তারপরে নাকা বা ইলিয়াক ভিনের সাথে হয়ে লোয়ার লিম ইডিমা হচ্ছে, তারপরে ওই যে আমরা দেখলাম যে তার কি বলে রাইট ভেন্ট্রিকুল রাইট এটিএমের সাথে কমিউনিকেশন হয়, একটা কন্টিনিউয়াস মারমার তৈরি করতেছে। এই জিনিসগুলা ইম্পর্টেন্ট, যদি ভাই জিজ্ঞেস করে কখনো টেবিলে, তাহলে হয়তো এগুলোই জিজ্ঞেস করবে। আর আমরা ওই যে এখানে আর্টারিও ভেনাস ফিস্চুলাই তো কন্টিনিউয়াস মারমার পাই। এইখান থেকে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে, যে বলা যাবে যে আদার কজেস অফ কন্টিনিউয়াস মারমার কি, নিশ্চয়ই কেউ বলতে পারবা? কেউ যদি পারো তাহলে একটু বলো যে আদার কজ অফ কন্টিনিউয়াস মারমার কি কি, এটা খুব পরীক্ষায় ধরে। অবি, কামাল, স্যার জি স্যার। কামাল স্যার পারলে বলো। স্যার আদার কজ অফ, আমরা তো একটা দেখাইলাম, আমরা একটু মানে এখানে এওরটিক অ্যানিউরিজম নিয়ে ডিসকাশন তো যা বললাম এগুলাই আমরা পরে ডিসকাশন করব। আর আমি বলতেছি কি, আদার কজ অফ কন্টিনিউয়াস মারমার জানা থাকলে বলো। স্যার কন্টিনিউয়াস মারমারের ডিডি হচ্ছে পিডিএ, একটা প্যাটেন্ট হ্যাঁ, এক ডাক্তার নম্বর সার্টারি পিডি। স্যার। তারপর আর আর কন্টিনিউয়াস মারমার পরীক্ষার্থী কে থাকলে বলো। লিপা বলো, লিপা। রাপচার সাইনাস ভালসালভা এপি উইন্ডো। রাপচার তো আমরা বলে দিলাম, এপি উইন্ডো একটা, হ্যাঁ। তারপরে এবি ফিস্টুলা। হ্যাঁ, এবি এবি ফিস্টুলা। ফিস্টুলা, ওই তো এবি উইন্ডো কোথায়। আর হ্যাঁ। আরেকটা কমন বলো। বিএসডি এটা উইথ বলো। এয়ার। হ্যাঁ, মেমারি শাফল, নাম শুনছো? মারি শাফল। মেমারি হ্যাঁ। শাফল, তাহলে কি হইলো একটু গুছিয়ে বলো। প্রথমে আমরা বলবো, যদি বলে তাহলে এক নম্বরে থাকবে হলো পিডি, দুই নম্বরে আর্টারিও ভেনাস ফিস্চুলা, ওই যেটা আমরা পেলাম, এটাও আর্টারিও ভেনাস ফিস্চুলা। এরটার সাথে আমাদের কমিউনিকেশন এবং রাইট এট্রিয়াম এবং রাইট ভেন্ট্রিকুল, অর্থাৎ ভেনাস সাইডে আর্টারিও ভেনাস ফিস্চুলা হলো। আদার আর্টারিও ভেনাস ফিস্চুলাতেও তুমি যেখানে কমিউনিকেশন হবে সেখানে স্কালটেট করলে আমরা কন্টিনিউয়াস মারমার পাই। তারপরে আর কি, মেমারি শাফল, এগুলো খুব তোমার শর্ট কেসে যদি কারো পিডিএ থাকে বা ওইরকম কন্টিনিউয়াস মারমার চলে আসে তাহলে জিজ্ঞেস করবে। স্যার এটা তো স্যার কন্টিনিউয়াস মারমার বললো, এটা তো মনে হয় স্যার এই যে লিপা যে বললো বিএসডি উইথ এয়ার, এটা কিন্তু অনেক বইয়ে লেখা আছে ফ্লো মারমার, টু এন্ড ফ্লো মারমার। টু এন্ড ফ্রো এটা ডিডিটা মারমার। হ্যাঁ, অনেক বইয়ে লেখা আছে স্যার এটা টু এন্ড ফ্রো মারমার, কন্টিনিউয়াস মারমার না বলে কন্টিনিউয়াস মারমারের ডিডি হিসেবে তারা বলছে পিডিএ, এপি উইন্ডো, রাপচার সাইনাস ভালসালভা, আর স্যার এই যে মেমারি শাফল। হ্যাঁ, আর বিএসডি উইথ এয়ার, এএস উইথ এয়ার, এগুলোকে অনেকে বলছে যে আমরা বিএসডি উইথ এয়ার তো বলি নাই, ওটা তো বিএসডি এন্ড এয়ার তো কন্টিনিউয়াস মারমা না। এটা লিপা বলছে এটা স্যার। তো কন্টিনিউয়াস মারমার কজ হিসেবে আসবে না, হয়তো বা এই যে পিডি এর ডিডি হিসেবে হয়তো আসতে পারে।
তোমার কন্টিনিউয়াস মারমারের ডিডি বললে এই কয়টাই, এর বেশি বললে কিন্তু তুমি সঠিক থাকো, কিন্তু তোমার এক্সামিনার যদি এটা পছন্দ না করে বা উনি এটা না জানে তাইলে তুমি ভুল, এটা স্যার মনে রাখতে হবে। স্যার একটু আবার বলেন স্যার, কন্টিনিউয়াস মারমার স্যার ডিডি গুলো স্যার। তুমি ঠিক, এক্সামিনার ঠিক পাস, তুমি ভুল এক্সামিনার ভুল পাস, তুমি ঠিক এক্সামিনার ভুল ফেল। স্যার একটা কথা বলে না, বলে না, স্যার বলে স্যার। মনে রাখতে হইব যে তুমি এক্সামিনার যেটা যেগুলা পছন্দ হবে না, এটা বললে পছন্দ করবে না। এই জন্য ওই কমন যেগুলো এগুলা বলতে হবে তোমাকে। পিডি কন্টিনিউয়াস মারমারের ডিডি প্রথমে বলতে হবে পিডিএ, তারপরে বলতে হবে আর্টারিও ভেনাস ফিস্টুলা, তারপরে বলতে হবে এই কি বলে এপি উইন্ডো, এপি উইন্ডো তো বললাম, আর হ্যাঁ, তারপরে মেমারি শাফল, এইগুলা বলতে হবে। জি স্যার। আচ্ছা, এইখানে প্রশ্ন আছে নি কারো? অ্যাসেন্ডিং এওরটিক অ্যানিউরিজমের সাথে বাইকাসপিড এওরটিক ভালভ থাকলে এটা মোর সিরিয়াস কেন? বুঝিনি, আবার বলো। Ascending aortic aneurysm with bicuspid aortic valve is more হ্যাঁ serious than হ্যাঁ non-bicuspid aortic valve. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা এখন কেন? আমরা হ্যাঁ অ্যাসেন্ডিং এওরটিক অ্যানিউরিজমের কয়েকটা টাইপ বলছি না, টাইপগুলা আমি আবার দেখাই। আমি ওই টাইপগুলার ছবিটা কিভাবে ইয়ে হয়ে গেছে। এই টাইপ একটা হইলো সুপ্রাকরোনারি, তারপরে হচ্ছে এই যে এখানে ছবি, এই ছবিটা দাঁড়াও আমি আচ্ছা, এই ছবিতে ছবিটা আমি একটু বড় করে তোমাদেরকে দেখাই। আচ্ছা, আমি এটা রোটেট করতে পারতেছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, এই ছবিতে দেখো, এইটা হচ্ছে সুপ্রাকরোনারি, আর এটা হলো এটা হলো অ্যানুলোটিউবুলার অ্যাক্টেশিয়া, হ্যাঁ, আর এটা হলো টিউবুলার। এই যে এই এই দুইটা হচ্ছে অ্যানুলোটিউবুলার অ্যাক্টেশিয়া এবং টিউবুলার, এই দুইটা বাল্বকে ইনভলভ করে বেশি। এখন অ্যানিউরিজম হলে কি হবে? অ্যানিউরিজম হলে এই ভালভ অ্যানুলাসটা ডাইলেটেড হবে। অ্যানুলাস ডাইলেটেড হলে আমাদের অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন ডেভেলপ হয়। অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন কি হবে? এই যে আমরা যে সিকোয়েন্সগুলো জানি সেগুলাই কি হবে, আমাদের ভেন্ট্রিকুলার ভলিউম বেড়ে যাবে, তখন হার্ট ফেলিয়ারের দিকে, লং টাইম হার্ট ফেলিয়ারের দিকে যাবে। এটি হলো একটা। আর আরেকটা অ্যানিউরিজম ইটসেলফ, এই দুই প্যাথোলজি মিলে এটা মোর সিরিয়াস। ঠিক আছে, যে অ্যাওরটিক অ্যানিউরিজম এবং বাইকাসপিড অ্যাওরটিক ভালভের মোর সিরিয়াস। এই টাইপগুলো হলো সুপ্রাকরোনারি, অ্যানুলোএক্টেশিয়া এবং টিউবুলার। তুমি দেখো যে এখানে আমরা যে সুপ্রাকরোনারি যে টাইপ, অর্থাৎ এই ছবিতে যেটা অ্যানুলাসকে ইনভলভ করে নাই, সেইটাতে যখন গ্রাফ দেই তখন আমরা অ্যানুলাসকে বাদ দিয়ে যতটুকু ডাইলেটেড, অর্থাৎ অ্যানুলাসের উপর থেকে অ্যাসেন্ডিং আর্চ অফ এওরটা শুরু পর্যন্ত ভাস্কুলার গ্রাফ দেওয়া হয়, টিউব গ্রাফ দেওয়া হয়। এবং কাজেই এখানে অ্যানুলাসটা স্পেয়ার হয়ে যায়। আর অ্যানুলোএক্টেশিয়াতে এখানে বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট লাগে, এখানে এটা বাল্ব ডাইলেটেড হয়ে যায়, ইনকম্পিটেন্স অফ দি বাল্ব হয়ে যায়, তখন এওরটিক রিগার্জিটেশন ডেভেলপ করে। এজন্য এই যে অ্যানুলোএক্টেশিয়া এবং টিউবুলার এই দুইটা টাইপে, এবং এই দুইটা টাইপে বেশি সিরিয়াস। এবং টিউবুলার যে
অ্যানিউরিজম, সেটাতেও কিন্তু করোনারি গ্রাফট লাগে, যেগুলো আমাদের দেশে অবশ্যই আমরা চিন্তা করি না, এগুলো ইংল্যান্ডে বা আমেরিকা এগুলো হয়, তাদের আলাদা সেন্টারই আছে এগুলো। আর কারো কোয়েশ্চেন আছে? হ্যাঁ, আমার একটা স্যার কোয়েশ্চন যে কে আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে তো বলছেন? আমরা, হ্যাঁ আমি তৌফিক বলছি। আলটা তৌফিক বলো। আমি ওই যে একটু সাউন্ড কম আসতেছে কেন জানি। আচ্ছা, আলট্রাসোনোগ্রাফি আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে তো আমরা প্রায় রেনাল সিস্ট পাই। তো এখন হচ্ছে রেনাল সিস্টের সাথে তো এওরটিক অ্যানুরিজম, তারপর ক্রেনিয়াল অ্যানুরিজম, এগুলোর তো রিলেশন আছে। এখন আমরা কি এই যে আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে যদি আছে। রেনাল সিস্ট, আমরা কি রুটিনলি ওইগুলোর জন্য স্ক্রিনিং করব, নাকি কোনো প্যারামিটার দেখে ওইগুলোর ব্যাপারে ডিসিশন নিব যে এওরটিক অ্যানুরিজম বা ক্রেনিয়াল না অ্যানুরিজম না, আছে? ওইরকম আমরা তো এই এওরটিক অ্যানিউরিজমের রেনাল সিস্ট পাইলেই রুটিন আমরা এওরটিক অ্যানিউরিজমের স্ক্রিনিং দরকার নাই, কারণ এওরটিক অ্যানিউরিজমের আমরা কিছু ক্লিনিক্যাল, যদিও এটা বলে যে সাইলেন্ট, যে এটা যখন অ্যানিউরিজম হয়ে সিমটম ডেভেলপ করে তখন আহ, আমরা বুঝতে পারি যে এটা অ্যানিউরিজম। ওইরকম রুটিন কোনো স্ক্রিনিং এর কথা বলে নাই যে এরোটিক অ্যানিউরিজম। তবে যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, বলাই তো আছে, যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে এবং এইজ, ফিমেলের ক্ষেত্রে 55 এবং মেলের ক্ষেত্রে 65, তাহলে অথবা যারা ফিমেল উইথ পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্ট্রি তাদের 55, তাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা রেনাল সিস্ট পাই তাইলে যেহেতু একটা কোরিলেশন আছে এবং এটা কম না, আমরা কত পার্সেন্ট দেখলাম, 7% সম্ভবত, কাজেই আমরা 7 আমরা স্ক্রিনিং করতে পারি। ঠিক আছে, রুটিনলি স্ক্রিনিং দরকার নেই। স্যার বলো। স্যার একটা ডিডি আছে একুইটি এমআইতে, রাফসার এওরটিক অ্যানুরিজম। তো স্যার এটা নিয়ে আমরা ইয়ে থাকে যে রাফসার এওরটিক অ্যানুরিজম হলে একুইটি এমআই ট্রিটমেন্ট গুলো যেন না হয়, তাহলে আর প্রশ্ন হচ্ছে স্যার এখানে মানে আসলে একুইটি এমআই ট্রিটমেন্ট দিলে মানে সমস্যাটা কোথায় হয় স্যার? এটা এটা কি ওয়ালের শোনো, মধ্যে কোনো? আমি বলি, আমি এই জায়গা এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করে গেছি, কারণ এই তুমি যে এমআইর সাথে অ্যাওরটিক অ্যানিউরিজম রাপচারে যেহেতু ওই আলাদা চ্যাপ্টার আছে, আলাদা লেকচার আছে, এই জন্য এখানে আমি এটা আনি নাই, এটা আমি অ্যাভয়েড করে গেছি, যেহেতু এটা ডিসেকশন বা রাপচারের সাথে আসবে। তারপরও যে একটা ডিডি, এবং তুমি এমআইর পেশেন্টের সাথে যদি রাপচার এওরটিক অ্যানিউরিজমের ইয়ে করো, তাইলে রাপচার এওরটিক অ্যানিউরিজমের পেশেন্ট আমরা তো ক্লিনিক্যাল ফিচারে দেখাইছি যে ওগুলা খুব র্যাপিডলি ডিটোরিয়েট করে যায় এবং পেশেন্ট শকে চলে যায়। আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচারে এটা দেখিয়েছি যে খুব র্যাপিডলি এরা ডিটোরিয়েট করে। এটা এওরটিক ডিসেকশন বা এওরটিক রাপচারে ওটা বলা হবে। ঠিক আছে।